and okay, online databases we were discussing in the last class. Now, do you remember the last class? What were we talking about? And do you remember? Anyone was there last time, or the completely new persons again? We are discussing about electronic journals. Electronic journals. Okay, right. Okay. So electronic journals, we are discussing about that CD-ROM publishing, online publishing. Okay. So the publishing was done in through the databases, and the databases were subscribed. Okay. And the libraries will subscribe the databases which contains all the journals, e-journals particularly. Okay. And we are talking about the CD-ROM publishers. So what is CD-ROM publishing? CD-ROM, what is CD-ROM? So CD-ROM is compact disk read-only memory, CDs. So you know CDs. Okay. Usually in olden days, there used to be CD-ROM publishing, right? So they used to copy the database, or total database used to be there in the CDs, and that used to be sold. Okay. And libraries used to purchase those CDs, and we used to offer these databases to the clients or the users. Okay. Nowadays, because of advances in technologies and information technology, we are seeing the online system. Okay. Now there are no CDs, right? So everything is online. Most of the publishing or the access is online only. Okay. So which is better? Which is better, CDs or the online ones? Which is better? Which, suppose you are a librarian of the a college, right? Then there are two options are there. CD-ROMs are there, and also online versions of the databases are there. So which do you prefer? Which one you will be preferring? Online, sir. Online. Online? Online. Okay. Yes, sir. Okay. Then why not CDs? So in the last class, we have seen the advantages of CDs and as well as advantages of online also. Okay. Now CDs, before purchasing the CDs, okay, there are some advantages for CDs. There are some advantages for online also. So you have to check some criteria, how to or why to purchase and which one to be purchased, right? Now, for example, if the online is there, you'll get the latest one, right? So if you are going for an online database, always it will be a latest one because updated will be there, updation will be there. Suppose you have purchased a CD-ROM, you'll be getting the older one because that updation is not there in the CD, right? So there are some advantages also there, disadvantages also there. In page number 242, you have how to choose a CD-ROM publisher. So how to choose a CD-ROM publishing agency to purchase, that is there in the 242 page number. You can see that there are some questions are there. You have to ask yourselves, before going for a CD-ROM publishing. So do you have the textbooks with you? Yes, sir. Okay. Go to page number 242. Okay. See in that, we can see CD-ROM, how to choose a CD-ROM publisher. So before, suppose for example, when you go to a showroom, TV, you wanted to purchase a TV, right? What do you choose? How do you choose? మనం ఒక టీవీని పర్చేస్ చేయాలని షోరూమ్కి వెళ్తాం అనుకోండి, ఏం చేస్తాము? యూల్ ఆస్క్ సెవరల్ క్వశ్చన్స్, చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం. ఇందులో ఈ ఫీచర్ ఉంది, ఇందులో ఈ ఫీచర్ ఉంది, విచ్ ఈస్ వన్, విచ్ ఇస్ ద లేటెస్ట్ వన్, విచ్ ఈస్ గివింగ్ మోర్ డ్యూరబిలిటీ, విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ గ్యారంటీ పీరియడ్, ఓకే, విచ్ హ్యాస్ బెస్ట్ ఫీచర్స్, అట్లా అడుగుతాం కదా. సో హియర్ ఆల్సో ద సేమ్ థింగ్, when you are purchasing a CD or when you are choosing a CD-ROM publisher, you also will have some kind of a criteria. Okay, so that criteria is mentioned in 242 page number under general category. So you can see that first question, do they publish other databases in the same subject?
So you are asking the publisher that whether you are also publishing the other subjects, including the subject which you are mentioning. Like suppose, for example, chemistry ఉందనుకోండి, కెమిస్ట్రీ కాకుండా ఇంకేదైనా సబ్జెక్ట్స్ లో కూడా వీళ్ళు చేస్తున్నారా లేదా పబ్లిషింగ్, అట్లా క్వశ్చన్స్ అడగాలన్నమాట. How often is the CD-ROM database updated? So whether you are updating yearly or half yearly or monthly, so you have to ask that. See, 1 year ఒకసారి database update చేస్తే there is no use because you will get all the old data only. So therefore the updating period is also very important. Okay, right? Like next is how much is the disk cost? Cost is also very important, right? Like that, there are several questions are there. You have to ask the agency or the publisher who is ready to sell you, and you have to ask these questions. How to whether this disk is technically compatible with your library. Suppose you have purchased a disk which is not having a software, that does not have a software in your library to open it. So it's a waste. So therefore you have to understand all these questions, and you have to find out whether copyright procedures are there, whether copyright infringement is not there on that, and also any discounts. So all these technical as well as general questions are there. You have to find out, right? And if you are going for online or internet, there are also some criteria you have to find out. For example, page number 243, you have online or internet. Suppose if the database is online, how? Suppose both CDs are there as well as the online version is there. Which one is best one? You have to find out which is the online latest version. You have to find out all these details from the vendor of the database. Okay, and whether you can download the data to the hard disk, that is also there or not. So all these questions you have to ask the vendor before purchasing the software or before purchasing the databases. Okay, so here one more thing is there, checklist of features expected from a CD-ROM retrieval software. So the software is also very importantly. See, suppose if you have a CD, if you does not have the opening drive, it's a waste. So therefore that software to open the document is also very much important. Suppose your system is having a Microsoft Word document, someone has sent. So what is if there is no software to open it? Suppose your system is not having Microsoft software, then it's waste. So that is also very much important. So you should have the software which will open this document in your library, right? So there are some aspects are also there, like for general aspects. For example, whether single interface for all company. Interface means website. If there is only one interface, one website for all the products, or for each product you have a different interface. Website is different. That's also you have to find out. Suppose what is the use of that finding? Suppose if there is only one single website for all the products, it looks clumsy. Okay, it looks clumsy, and also it will be very difficult for the people to understand or for the users to search and browse. So therefore, always we require a separate sites or interfaces for each and every product. So like that, you have to find out version of the software, which operating system it is using, or whether it is a Windows version or a DOS-based version. So all this you have to find out whether you have on interface, some search facilities are there, helpful messages are there. So all this you have to find out, and also you have to find out some tutorials are available or not, help menu is there or not. So all these are very important before going to purchase the online versions or CD-ROM publishing versions. So there are a lot of criteria are there, 244 and 245 also, different. Suppose in case of display, printing and downloading, what you have to ask? Em adgali, etlanti questions adgali, etlanti check chesukovali manam, right? So you have to ascertain all these before going for a purchasing a database from a publisher, whether it is CD-ROM or online, whatever it may be. You have to find out all these, whether the publisher is doing all these activities or not. So in case of a saving, sorting, search histories, library holdings, installation, so whether you can easily install or not. If it is hard, very difficult, then you have to again call the system administrator to come to the library. So all these very important for
before purchasing the documents, right? Before purchasing the databases. Again, in page number 245, there are evaluation criteria for CD-ROM or online services. So what is this evaluation criteria? So what is evaluation? What is the meaning of evaluation? Anyone? Evaluation ante enti? Anyone? Evaluation. Hello? Is there anyone? No one? Evaluation ante enti? Evarana meaning cheppagalugtara? Hello? Anyone? సార్ మూల్యాంకనం సార్. మూల్యాంకనం అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మీకు ఈ కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తారు? ఎగ్జామ్ పెడతారు. ఎగ్జామ్ అంటే ఏంటి? ఇవాల్యుయేషనే. మీరు ఎంతవరకు చదివారు అనేది తెలుసుకోవడానికి ఒక పర్టికులర్ క్రైటీరియాలో ఇవాల్యుయేట్ చేస్తారనమాట. సో అట్లానే ఇక్కడ కూడా CD-ROM కానీ ఆర్ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ని కానీ మనం పర్చేస్ చేసే ముందు, కొనుక్కునే ముందు కొన్ని క్రైటీరియాని చెక్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏం చేస్తారు? వెన్ యూ పర్చేస్ ఏ మొబైల్ని పర్చేస్ చేసేటప్పుడు ఏం చూస్తారు? ఒక ఫోన్ని పర్చేస్ చేసుకోవాలనుకోండి, మీరు ఏం చేస్తారు? బ్రాండ్ ఉందా లేదా? బ్రాండ్. ఓకే, ఆ ఫీచర్స్ అన్నీ అప్లికేబుల్ అవుతున్నాయా లేదా, అందులో ఉన్నాయా లేదా, మనకు కావాల్సినవన్నీ ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటాం. అట్లానే ఇక్కడ కూడా అంతే. ఇవాల్యుయేషన్ క్రైటీరియా అంటే ఇవన్నీ ఉండాలి, కంపల్సరీగా ఉంటేనే మనం పర్చేస్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. అట్లాంటి క్రైటీరియాని ఇవాల్యుయేషన్ క్రైటీరియా. సో అందులోనే 245 పేజ్లో మీకు సెర్చ్ కేపబిలిటీస్ అనే దాని కింద కొన్ని క్వశ్చన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మీరు ఫోన్ కొనుక్కుంటున్నారు అనుకోండి, ఫోన్లో మనం డయల్ చేసిన 5 నిమిషాలకు వచ్చింది అనుకోండి, ఫోన్ ఏమంటుంది? దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ టైం అనమాట, స్లోగా ఉంది అంటాం. మన సిస్టమ్ కూడా పర్చేజ్ చేసినప్పుడు ఫాస్ట్గా ఉండాలంటాం, రైట్? కంప్యూటర్లో కూడా మనం ఏదైనా యాక్టివిటీ చేస్తే స్లోగా తిరుగుతుంది అనుకోండి, ఇది స్లో సిస్టమ్గా ఉంది అని అంటాం. సో స్లో అంటే ఏమవుతుంది? మనకి వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. సో దేర్ఫోర్ ఇక్కడ కూడా రెస్పాన్స్ టైం ఎంత ఉంది, స్పీడ్ ఎంత ఉంది, అట్లాంటి అన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది కూడా చెక్ చేసుకుంటాం. అట్లాంటి సెర్చ్ కేపబిలిటీస్లో మీకు 17 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. 17 ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్, క్రైటీరియాస్ ఆర్ దేర్. యూ హ్యావ్ టు ఇవాల్యుయేట్. ఎస్ ఆర్ నో పెట్టుకోవాలన్నమాట. క్రైటీరియా అంటే కొన్ని చెక్ పాయింట్స్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మీరు అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేసుకున్నప్పుడు ఏముంటుంది? చెక్ లిస్ట్ అని అంటారు, తెలుసా? చెక్ లిస్ట్ లో ఏం చేస్తారు? బాక్స్ 10th క్లాస్ మెమో పెట్టాడా? ఎస్. మార్క్స్ మెమోస్, డిగ్రీ. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. అదే టిక్ చేసుకుంటారు కదా, అట్లా ఇక్కడ కూడా అంతే. సేమ్ థింగ్. when you go for this, you will be checking these capabilities. Okay, so for example, ఒక క్వశ్చన్ చూడండి. ఫస్ట్, ఈజ్ రెస్పాన్స్ టైం రీజనబుల్ అంటే స్పీడ్ ఎలా ఉంది, రెస్పాన్స్ ఇచ్చే టైం ఎంత ఉంది, రీజనబుల్ గా ఉందా, చాలా స్లో ఉందా? స్లో ఉంది అనుకోండి, నో అని రాస్తాం. ఫాస్ట్ ఉంటే ఎస్ అని రాస్తాం. ఓకే, అట్లానే క్యాన్ ప్రాసెసింగ్ బి ఇంటరప్టెడ్ అంటే ఏదైనా ప్రాసెస్ మధ్యలో అవుతుంది అనుకోండి, చాలా టైం పడుతుంది, దాన్ని మధ్యలో స్టాప్ చేయగలుగుతామా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో. ఇవన్నీ ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. దీన్ని చూసి దాన్ని బట్టి మనకు కావాల్సినవన్నీ ఫీచర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు ది విల్ గో ఫర్ దిస్ సర్వీసెస్. అట్లాంటి సెర్చ్ కేపబిలిటీస్ లో అట్లానే యూజర్ ఫ్రెండ్లీనెస్ అనేది ఒక కేటగిరీ అన్నమాట. అంటే మనకి సిస్టంలో మనకి ఈజీగా అండర్స్టాండింగ్ అయ్యేటట్టుగా ఉండాలి, యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి. గజిబిజిగా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది అనుకోండి, ఏమంటారు? అప్పుడు సిస్టంలో వెబ్సైటే ఉందనుకోండి, ఏదైనా అప్లికేషన్ ఫామ్, ఆ వెబ్సైట్ లో సరిగ్గా ఒక ఆర్డర్ ప్రకారంగా లేకుండా ఏదైనా వేరే విధంగా పిచ్చిగా రాశారనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ నాట్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ అంటారు. సో హియర్ ఆల్సో యూ షుడ్ హ్యావ్ ద యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, సో ఇక్కడనే చూడండి, అందులో కూడా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఈజ్ దేర్ ఎనీ ఇంట్రడక్టరీ స్క్రీన్ అంటే వెల్కమ్ స్క్రీన్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా వచ్చింది వెల్కమ్ స్క్రీన్ అని పెడతారు. సో అండ్ సో దిస్ ఈస్ ఫర్ సో అండ్ సో యూజ్ అని అట్లా రాస్తారు అనమాట. దానివల్ల ఏంటంటే తెలియని వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఉంటే వాళ్ళకి తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
సో అట్లాంటివన్నీ ఈజ్ అన్ ఆన్లైన్ స్క్రీన్ ట్యూటోరియల్ ఇంక్లూడెడ్, ట్యూటోరియల్ ఉందా లేదా, హెల్ప్ స్క్రీన్స్ ఉన్నాయా లేదా అట్లా. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు యూజర్ ఫ్రెండ్లీనెస్. సో ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ ని 26 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి యూజర్ ఫ్రెండ్లీనెస్ మీద. ఇవన్నీ మీద నువ్వు ఎస్ఆర్ నో అని టిక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. తర్వాత మనకు కావాల్సిన ఫీచర్స్ ఉన్నాయా, ఒకవేళ ఎస్, కొన్ని మనం స్కిప్ చేయొచ్చు, కొన్ని లేకపోయినా పర్వాలేదు, అట్లా అనిపించింది అనుకోండి అప్పుడు పర్చేస్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో ఇట్లాంటి వాటిని ఇవాల్యుయేషన్ క్రైటీరియా అని అంటారు. ఓకే, రైట్. సో అది పేజ్ నెంబర్ 246 లో అయిపోయింది. 245 నుంచి 246 వరకు మీకు క్రైటీరియా ఉందన్నమాట. ఇవాల్యుయేషన్ క్రైటీరియా, మూల్యాంకనం అంటే ఆ వస్తువు మనకి పనికొస్తుందా లేదా, మనకి కావాల్సిన విధంగా ఉందా లేదా అనేది మనం క్వశ్చన్స్ వేసుకొని అది చూసుకోవడం అనమాట. వాటిని మనం కానీ ఆ వెండర్ని కానీ అడగచ్చు. అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వేసుకొని మనము కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా అని చూసుకోవడానికి క్రైటీరియా అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 246 లో ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రీవల్ మోడల్స్ అండ్ ప్రోటోకాల్స్. సో ఇందులో ఆన్లైన్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. ఆన్లైన్ అంటే ఇందులో 2 రకాలు, 2 ఆన్లైన్ సిస్టమ్స్ ఆర్ దేర్. వన్ ఈజ్ కన్వెన్షనల్ మోడల్, ఇంకోటి క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్. మోడల్ అంటే ఏంటి, ఒక రూపం, ఒక రెప్లికా. ఒక బిల్డింగ్ కట్టారనుకోండి, బిల్డింగ్ కట్టారనుకో నమూనా అంటే ఒక చిన్న రూపంలో ఉంటుందట, ఇట్లా ఉంటుంది అని తెలుసుకోవడానికి నమూనా అంటారు. సో మోడల్ అంటే ఒక నమూనా అని. అట్లా ఎట్లాంటి మోడల్స్ ఉన్నాయి ఆన్లైన్ సిస్టమ్స్ లో? 2 రకాల మోడల్స్. వన్ ఈజ్ కన్వెన్షనల్ మోడల్, ఇంకోటి క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్. కన్వెన్షనల్ మోడల్ ఏంటంటే డేటాబేసు, సాఫ్ట్వేర్, ఇంటర్ఫేస్ అన్ని ఒకటే సిస్టమ్ లో ఉంటాయి. ఓకే, ఇది అర్థం చేసుకోండి. ఒకటే సిస్టమ్ లో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్. అంటే అదే సిస్టమ్ లో డేటాబేస్ ఉంటుంది, సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది, అందులోనే అన్ని అదే సిస్టమ్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. అది కన్వెన్షనల్ మోడల్ అంటారు. కన్వెన్షనల్ మోడల్, if database, the user interface and everything is in the same PC, then it is called as a conventional model. Otherwise it's called as a client server model, where you will have all the database in the another system. ఇంకో సిస్టమ్ లో ఉంటుంది అన్నమాట డేటాబేస్, అందులో ఉండదు. డేటాబేస్ అంతా ఇంకో సిస్టమ్ లో ఉంటుంది. ఈ సిస్టమ్ లో క్లయింట్ సిస్టమ్ లో మనకి ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది. ఆ ఇంటర్ఫేస్ నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సర్వర్కి వెళ్తాయి, సర్వర్ నుంచి డేటా తీసుకొని మళ్ళా యూజర్కి వస్తాయి అనమాట. అంటే ఇక్కడ చాలా టెర్మినల్స్ ఉంటాయి, నంబర్ ఆఫ్ టెర్మినల్స్ విల్ బి దేర్. అందులో సర్వర్ ఒకటే ఉంటుంది, టెర్మినల్స్ చాలా ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, సో అట్లానే ఇట్లాంటి మోడల్స్ ని క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్ అంటారు అనమాట. ఓకే, దెర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్. వన్ ఇస్ కన్వెన్షనల్ మోడల్. కన్వెన్షనల్ మోడల్ ఏంటి, ప్రతిదీ అందులోనే ఉంటుంది, ప్రతిదీ అదే సిస్టమ్ లో, సింగిల్ సిస్టమ్ లో ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ 10 మంది యూజ్ చేయాలనుకోండి, 10 సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. ఆ 10 సిస్టమ్స్ లో డేటాబేస్ ఉంటుంది, 10 సిస్టమ్ లో కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది అనమాట. అట్లా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, డబ్బులు ఎక్కువ అవుతాయి మనకి. అంటే 10 సాఫ్ట్వేర్లు పర్చేజ్ చేయాల్సి వస్తుంది, 10 మనము డేటాబేస్లను కూడా పర్చేజ్ చేయాల్సి వస్తుంది, సిడీస్ కానీ ఇట్లాంటివి. అదే క్లయింట్ సర్వర్ లో ఉందనుకోండి, క్లయింట్ సర్వర్ లో ఒక సర్వర్ లోనే మనం ఇన్స్టాల్ చేసేసి క్లయింట్స్ ఉంటాయి అంతే. క్లయింట్స్ అంటే టెర్మినల్స్ ఉంటాయి, ఆ టెర్మినల్స్ నుంచి మనము తీసుకోవచ్చు. సో దాన్ని క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్ అంటారు. ఓకే, మీకు ఇది షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ కి ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్. క్లయింట్ సర్వర్ టెక్నాలజీ ఆర్ క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్ అని కూడా అంటారు. ఇది షార్ట్ ఆన్సర్స్ లో మీకు ఎక్కువగా వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రీవల్ ప్రోటోకాల్స్. సో ప్రోటోకాల్ అంటే ఒక స్టాండర్డ్ అనమాట. ప్రోటోకాల్ అంటే ఇది పద్ధతి, ఇదొక పద్ధతి అని అంటారు. అట్లాంటిది ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రీవల్ అంటే ఏంటి, తీసుకోవడం అనమాట. రిట్రీవ్ తీసుకోవడం. దానికి ఒక కొన్ని ప్రోటోకాల్స్ ఉన్నాయి అనమాట. ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ రిట్రీవ్ చేస్తున్నాము, వీఆర్ రిట్రీవింగ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ వేరియస్ సర్వర్స్ ఆర్ సోర్సెస్. మనం ఇక్కడి నుంచే కాదు, ఇండియా నుంచే కాదు, వేరే అబ్రాడ్ నుంచి కూడా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ని రిట్రీవ్ చేసుకుంటుంటాం. త్రూ నెట్వర్కింగ్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ని రిట్రీవ్ చేస్తాం. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రీవ్ చేసేటప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ సార్, ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రీవల్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ గ్యాదరింగ్ అన్నట్టే. గ్యాదరింగ్ అంటే అన్ని ఒక చోట చేర్చడం, రిట్రీవ్ అంటే తీసుకోవడం. అంటే అదే మీనింగ్, అదే వస్తుంది. ఓకే, అవతల వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేయడం ఇన్ఫర్మేషన్.
కలెక్ట్ చేయడం అంటే అవతల వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కాదు, సర్వర్ నుంచి, సోర్సెస్ Okay. నుంచి తీసుకోవడం. Okay. ఇట్ క్యాన్ బి ఏ పర్సన్, ఇట్ క్యాన్ బి ఏ సర్వర్, ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్. ఓకే Okay. Thank you. ఓకే రైట్. సో ఇందులో ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రీవల్ ప్రోటోకాల్స్ లో పాపులర్ వన్ Z39.50 ప్రోటోకాల్ అంటారు. Z39.50 247 పేజ్ లో ఉంటుంది చూడండి, చూసారా? ఓకే, Z39.50 ప్రోటోకాల్. ఇది కూడా షార్ట్ ఆన్సర్ లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో Z39.50 అని షార్ట్ ఆన్సర్ లో ఇస్తాడు, షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ లో. సో మీరు ఏంటి అని రాయాలి. సో Z39.50 అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రీవల్ ప్రోటోకాల్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోటోకాల్. ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్ కి ఎక్స్చేంజ్ చేసుకునేటప్పుడు నువ్వు పాటించే ప్రోటోకాల్ నే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోటోకాల్ అంటారన్నమాట. ఇది ఒక స్టాండర్డ్ అనమాట. స్టాండర్డ్ ఎట్లా వెళ్ళాలి, ఎట్లా రావాలి ఆ నెట్వర్కింగ్ లో, అంటే టెక్నాలజీ ఇదంతా. ఓకే, సో దీన్ని తయారు చేసిన వాళ్ళు NSO, నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్గనైజేషన్, నేషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు దీన్ని తయారు చేశారు, ఈ ప్రోటోకాల్ ని. It was developed in 1988 first, then later it was revised several times. Okay, right. So first it is called as system to system link protocol అంటారన్నమాట. సపోజ్ నువ్వు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు గూగుల్లో ఏం చేస్తున్నావు, టైప్ చేస్తున్నావు, కీవర్డ్స్ టైప్ చేస్తున్నావు, వస్తుంది డేటా. ఎట్లా వస్తుంది? గూగుల్ తెలుసు కదా అందరికి. గూగుల్లో మనం కీవర్డ్స్ టైప్ చేసేసి ఎంటర్ కొట్టంగానే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్? యు ఆర్ రిట్రీవింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అంతే కదా? ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రీవల్ అయినా అది. ఇస్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రీవల్ ఆర్ నాట్? మన గూగుల్లో కీవర్డ్ టైప్ చేస్తే మనం ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటున్నాం కదా, దాన్ని ఏమంటారు? అది ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రీవల్ అయినా? ఓకే, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రీవల్ ప్రాసెస్ లో ఏమవుతుంది? మనము గూగుల్ సర్వర్ ఇక్కడ లేదు కదా, గూగుల్ది ఇక్కడ సర్వర్ లేదు, మన దగ్గర లేదు. ఎక్కడుంది? ఎక్కడో యుఎస్ఏనో ఎక్కడో ఉంటది అది. మనం ఇక్కడ సిస్టమ్స్ లోంచి మనము యాక్సెస్ చేస్తున్నాం ఆ సర్వర్ ని. అంటే అగైన్ ఇట్ ఇస్ ఏ క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్. ఓకే, ఆ సర్వర్ నుంచి మనం మనకు ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తాం అనమాట, నాకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అని మన సిస్టమ్ లో ఇస్తాం. ఆ మన సిస్టమ్ లో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ త్రూ నెట్వర్క్ అక్కడికి వెళ్తాయి, సర్వర్ దగ్గరికి వెళ్తాయి. ఓకే, ఆ సర్వర్ లో అక్కడ SQL క్వరీగా మారిపోతుంది అనమాట. అంటే SQL అంటే తెలుసా? వాట్ ఈస్ SQL? స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్. ఓకే, SQL అంటారు అనమాట. అంటే కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో SQL అంటారు, రైట్? డేటా క్వరీ లాంగ్వేజ్ ఆర్ SQL, స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్. ఓకే, డేటాబేస్ నుంచి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రీవ్ చేయడానికి కొన్ని కమాండ్స్ అనమాట. ఇట్స్ లైక్ ఏ కమాండ్. ఆ కమాండ్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకి డేటా వస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ SQL క్వరీ అక్కడ ఫార్మ్ అయ్యి అది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మళ్ళా వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మళ్ళీ సిస్టమ్కి రావాలి, త్రూ నెట్వర్కే రావాలి. సో అక్కడ మళ్ళా ఈ Z39.50 ప్రోటోకాల్లో అది కన్వర్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇక్కడికి సిస్టమ్కి వస్తుంది అనమాట. సో ఈ మధ్యలో రెండు సిస్టమ్స్ లో మధ్యలో జరిగే ఈ కన్వర్షన్ ని, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ని ఆ ప్రోటోకాల్ అంటారు అనమాట. Z39.50 ప్రోటోకాల్. ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రిట్రీవ్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, సో అందుకనే దీన్ని లింక్డ్ సిస్టమ్స్ ప్రోటోకాల్ అని కూడా అంటారు. లింక్డ్ సిస్టమ్స్ ప్రోటోకాల్. ఓకే, అర్థమైందా? హలో, అర్థమైందా మీకు? ఓకే, ఫస్ట్ మళ్ళీ చెప్తాను. ఇప్పుడు మనం అంటే ఎగ్జాంపుల్ గా నేను మీకు గూగుల్ అప్లికేషన్ చెప్పాను. గూగుల్ అప్లికేషన్ తెలుసు కదా అందరికి, గూగుల్. ఓకే, మనం ఏం చేస్తున్నాము, మనకి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. సో ఏం చేస్తాము, గూగుల్ ఓపెన్ చేస్తాము, అందులో టైప్ చేస్తాం, కీవర్డ్స్ టైప్ చేస్తాం, ఎంటర్ కొడతాం. ఎంటర్ కొట్టంగానే మనకి కొన్ని వెబ్సైట్స్ వస్తున్నాయి, అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్? ఇట్స్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ఏ సర్వర్. ఆ సర్వర్ ఎక్కడుంది? నీ సిస్టంలో లేదు, మన సిస్టంలో ఉండదు, ఎక్కడో ఉంటుంది, వేరే చోటు ఉంది. ఆ సర్వర్ లోంచి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడికి రావాలి. సో యు ఆర్ రిట్రీవింగ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ది సర్వర్. సో దీన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రీవల్ ప్రోటోకాల్ అంటారు.
ప్రోటోకాల్ అంటే పద్ధతి ఆర్ స్టాండర్డ్, ఒక పద్ధతి ఫాలో కావడం అనమాట. ఓకే, సో ఇందులో ఏమవుతుంది, వెన్ యూ సెండ్ సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, మన సిస్టమ్ ఏమంటారు దాన్ని క్లయింట్ సర్వర్ అంటారు, క్లయింట్ సిస్టమ్ అంటారు అనమాట. ఈ క్లయింట్ సిస్టమ్ నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సర్వర్కి వెళ్తాయి. ఎట్లా వెళ్తాయి? త్రూ నెట్వర్కింగ్ వెళ్తాయి. త్రూ నెట్వర్కింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు ఇట్ ఫాలోస్ Z39.50 ప్రోటోకాల్. ఆ Z39.50 ప్రోటోకాల్లో ఫామ్ అయ్యి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎస్క్యూఎల్ గా మారి స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్ గా మారి దాన్ని అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఆ ఫైనల్ ఏదైతే అవుట్పుట్ వస్తుందో మళ్ళా అది కన్వర్ట్ అయ్యి Z39.50లో మళ్ళా సిస్టమ్కి వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ప్రాసెస్ ఇదంతా కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్చేంజ్ అంటారు అనమాట. సో ఇందులో మనం ఫాలో అయ్యేది ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రీవల్ ప్రోటోకాల్, దట్ ఈస్ Z39.50 ప్రోటోకాల్. ఓకే రైట్. సో మీకు క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి, షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ లో ఇది బేసిక్ గా జరిగేది అనమాట. సో మీకు ఈ 247 పేజ్ లో మీకు క్లుప్తంగా సమ్మరీ టైప్ లో చెప్పాను వాట్ ఈస్ Z39.50. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ యువర్ షార్ట్ ఆన్సర్స్. ఓకే, అట్లనే Z39.50 లాంటివే ఇంకా రెండు ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ దోస్? CD-ROM DXS, ఇంకోటి SFQL. ఇవి కూడా ప్రోటోకాల్సే, ఇవి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోటోకాల్స్. బట్ Z39.50 అనేది పాపులర్ ప్రోటోకాల్ ఫర్ బిబ్లియోగ్రాఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్చేంజ్. బిబ్లియోగ్రాఫికల్ అంటే బిబ్లియోగ్రఫీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్ కి ఎక్స్చేంజ్ చేసేటప్పుడు వాడేదాన్ని ప్రోటోకాల్ ని Z39.50 అంటారు. దాన్నే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోటోకాల్ అని అంటారు. ఓకే రైట్. సో CD-ROM DXS అనేది కూడా అది కూడా ప్రోటోకాలే. దట్స్ కాల్డ్ as డేటా ఎక్స్చేంజ్ స్టాండర్డ్. డేటా ఎక్స్చేంజ్ స్టాండర్డ్ దట్ వాస్ డెవలప్డ్ బై సిల్వర్ ప్లాటర్ in 1991. సిల్వర్ ప్లాటర్ అనే ఒక కంపెనీ దాన్ని తయారు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ స్టాండర్డ్, పర్టికులర్లీ బేసికలీ ఇట్ ఈస్ ఫర్ డేటా ఎక్స్చేంజ్. ఓకే, అండ్ SFQL. డేటా ఎక్స్చేంజ్ సార్, ఇది CD-ROM అంటే డేటా ఎక్స్చేంజ్ స్టాండర్డా సార్? అదొక పేరు. CD-ROM DXS అనేది ఒక స్టాండర్డ్ పేరు. Z39.50 లాంటిదే, అదొక స్టాండర్డ్. దాన్ని డేటా ఎక్స్చేంజ్ స్టాండర్డ్ అంటారు. అంటే దానికంటే తక్కువనా సార్? అంటే ఒక్కొక్క కంపెనీ తయారు చేసినాయి. ఇప్పుడు టీవీలు ఉన్నాయి అనుకోండి, సోనీ, LG అన్ని రకరకాల వాళ్ళు తయారు చేశారు. ఒక టీవీ మంచిదా అని చెప్పలేం కదా, అన్ని సేమే, ఫీచర్స్ వేరే వేరేగా ఉంటాయి. ఓకే, స్ట్రక్చర్డ్ ఫుల్ టెక్స్ట్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్ SFQL, స్ట్రక్చర్డ్ ఫుల్ టెక్స్ట్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్. ఇది కూడా డెవలప్డ్ బై US ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు తయారు చేశారు. It is also a information exchange protocol. Okay, right. Then internet services. So you all know internet services. What is the purpose of internet? To exchange information, to gather information, or to send information through networking. So మనం ఏం చేస్తాము, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సెర్చ్ ఇంజిన్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ సెర్చ్ ఇంజిన్? గూగుల్ ఏంటి? సెర్చ్ ఇంజినే కదా. మనం ఏదైనా సెర్చ్ చేయడానికి ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ విల్ ఓపెన్ గూగుల్. సో సెర్చ్ ఇంజిన్స్, అట్లాంటి సెర్చ్ టూల్స్ చాలా ఉన్నాయి. సో యూ కెన్ సీ డిఫరెంట్ సెర్చ్ టూల్స్ డెవలప్డ్ బై డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ఇన్ 248, పేజ్ నెంబర్ 248 లో ఉంది. ఓకే, 248 లో పేజ్ నెంబర్ దాంట్లో మీకు టూల్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఆర్చి, గోఫర్, WWS, వేస్, వెరానికా, ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ ఆల్సో ఇన్ఫర్మేషన్ సెర్చ్ టూల్స్ డెవలప్డ్ బై డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఓకే, సో అంటే గూగుల్ లాంటివే ఇవి. గూగుల్ ఈజ్ ద మోస్ట్ లేటెస్ట్ వర్జన్, బట్ ఇవన్నీ కొంచెం ఓల్డర్ వర్జన్స్ అనమాట, పాతవి. బిఫోర్ అంటే ఇవన్నీ మొదట్లో అనమాట, వెరీ ఓల్డ్ సాఫ్ట్వేర్స్ విచ్ ఆర్ డెవలప్, బట్ ఇప్పుడు కొన్ని అడ్వాన్స్డ్ దాంట్లో కూడా ఉన్నాయి కొన్ని. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ సెర్చ్ టూల్స్ డెవలప్డ్ బై డిఫరెంట్ ఏజెన్సీస్. ఓకే, నౌ దిస్ ఆల్ అబౌట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రీవల్ అండ్ డేటాబేసెస్ దానికి సంబంధించింది. ఓకే, ఇజ్ ఇట్ ఓకే? ఈ చాప్టర్ లో ఓకేనా? డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? No doubt, sir. ఓకే, సో విల్ గో ఫర్ 9th చాప్టర్. Yes. Okay, sir. 9th చాప్టర్కి వెళ్దాము. పేజ్ నెంబర్ 166.
ఓకే, తీసారా? పేజ్ 166. So 9th unit is designing an information storage and retrieval system. Designing, తయారు చేసేది. What you are designing? Information storage and retrieval system. అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయడము, రిట్రీవ్ చేసుకునే అట్లాంటి కెపబిలిటీ ఉన్న ఒక సిస్టమ్ ని తయారు చేయడం అనమాట. దానికి సంబంధించిన చాప్టర్ ఇది. ఓకే ఓకే, చూసారా అందరూ? పేజ్ నెంబర్ 167. డన్. ఓకే, Yes, sir. రైట్. ఓకే, okay, right. So we'll start. Page number 167 lo you can find, one minute. All right, okay. So in this you can see computer based information systems can be categorized into 5 types. Page number 167 lo introduction తర్వాత చూడండి. Now what is information system? So what is information system? System అంటే ఏంటి? System is something which has entities and processes అంటారు. ఎంటిటీ అంటే ఒక యూనిట్. ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, బయాలజికల్ సిస్టమ్, మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. డైజెస్టివ్ సిస్టంలో ఏమేమి ఉంటాయి? డైజెషన్. బాడీలో ఉన్న డైజెస్టివ్ సిస్టంలో ఏంటి? లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, లివర్, ఇవన్నీ వస్తాయి. అట్లానే సిస్టమ్, సమ్ సిస్టమ్ అంటే టోటల్ గా అన్ని కలిపి సిస్టమ్ అంటారు. ఓకే, ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, స్కూల్ సిస్టమ్స్. ఓకే, so like that information systems, and a system is something which contains entities and processes and they work together for a common purpose. That is called as a system. So here the common purpose of an information system is to provide information services. That's called as information system, right? Now information systems can be categorized into 5 types. What are those? First, ISAR systems, information storage and retrieval systems. Information storage and retrieval systems, that is called as ISAR. Okay, and the next one is database management systems, management information system, decision support system, and finally question answering systems. So basically we can categorize the information systems into 5 types. First one is ISAR, second one is database management system, management information system, then decision support system, and question answering system. Now first we will see each one of them in detail, right? Okay. So first one is information storage and retrieval system. Hello? Okay, information storage and retrieval system. Hello, Vani? Is this Vani? Okay. Hello, Vani, ఎవరు డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు? Yeah. Okay, please mute your phones. Only when there is doubt you can unmute, right? Okay. Right. So first one is information storage and retrieval system. So in the name itself, it tells it stores and it provides retrieval process also. And retrieval చేసుకోవడానికి కూడా కొంత ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి. అట్లాంటి వాటిని information storage and retrieval. Like for example, what is the popular ISAR in library?
లైబ్రరీలో ఇట్లాంటివి చూసుంటారు మీరు. ఏంటి చెప్పండి? ISAR, ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోరేజ్ అండ్ రిట్రీవల్ సిస్టమ్. ఎనీవన్? Anyone can give an example, popular example, which is also a information storage and retrieval system. OPAC. What is OPAC? What is OPAC? OPAC అంటే తెలుసా? Speak out. మాట్లాడండి, చెప్పండి. What? Huh? We don't know. Online Public Access Catalog. Online Public Access Catalog, OPAC, OPAC. The OPAC is will be there in the libraries. మీరు చూడండి, ఎవరన్నా వెళ్ళి you wanted to visit university libraries, you can visit. Okay, చూడండి, మీరు పర్సనల్ గా వెళ్ళి ఒకసారి చూస్తేనే మీకు లైబ్రరీ కోర్స్ అర్థమవుతుంది, లేకపోతే అర్థం కాదు. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దాట్. సో OPAC, it's popularly called as OPAC, Online Public Access Catalog. So it's a information storage and retrieval system which will be there in the libraries. So ఇందులో ఏం చేస్తాము? సో we'll find out the availability of the documents. బుక్స్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోవడానికి ఒక కంప్యూటర్ ఉంటుంది అనమాట ఎంట్రన్స్ లో. ఓకే, సో ఎంట్రన్స్ లో విల్ ఫైండ్ ఎ కంప్యూటర్ టెర్మినల్ వేర్ యూ క్యాన్ ప్రెస్ ది కీవర్డ్స్. సపోజ్ నాకు ఏదన్నా వీళ్ళది ఎస్కే చాంద్ బుక్ కావాలనుకోండి, మ్యాథమెటిక్స్ చాంద్ బుక్, అందులో టైప్ చేస్తాను చాంద్ ఎస్కే అని కొడతాను. కొడితే అందులో మనకి బుక్స్ అవైలబుల్ ఉందా లేదా అని చెప్తుంది అనమాట OPAC. ఒకవేళ బుక్స్ అవైలబుల్ ఉంటే ఎన్ని అవైలబుల్ ఉన్నాయి, ఏ షెల్ఫ్ లో ఉన్నాయి, అట్లాంటి డీటెయిల్స్ అన్ని చెప్తుంది అనమాట. సో అట్లాంటి సిస్టమ్ ని ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోరేజ్ అండ్ రిట్రీవల్ సిస్టమ్స్ అంటారు, దాన్ని OPAC అంటారు అనమాట. ఓకే, సో ఇందులో ఏముంటుంది, వాట్ ఆర్ ది యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ దిస్ సిస్టమ్? ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోరేజ్ చేస్తుంది, and also it will give you facilities for retrieval purpose also. Not only stores, it also gives facilities to retrieving purpose also. Okay, కొన్ని search methods ఉంటాయి, దాంట్లో ఆ search methods యూజ్ చేసుకుంటూ we can retrieve the information. Okay, hello, am I audible? Yes, sir, audible. Okay, right. Okay, that type of systems are called as information storage and retrieval systems. An example of this is OPAC. So where you can search for author, search for the title of the book, search for the keyword using keywords, search using ISBN number, whatever it may be. There will be a database, bibliographical database in the server, and from that server you can access the information from the system. So that type of system is called as OPAC and is an example for information storage and retrieval systems. Okay, so same thing, for example, if you go out of the library, suppose for example railway reservation system kellar anukondi, akkada kuda you will find some kiosk or bank. Popular is bank. You wanted to know whether you have sufficient amount in the account or not. Okay, what is that? It's a kiosk. It's called as a kiosk. అందులో మీరు టైప్ చేస్తారు, అకౌంట్ నెంబర్ టైప్ చేసేస్తారు, and you will be drawing money or crediting money. So that type of system is also called as a information storage and retrieval systems. Okay, then next one is database management system. So ఇందులో డేటా రూపంలో ఉంటుంది, data in the form of numerical or textual data, whether it can be both. Okay, so that type of system, అంటే ఇందులో అడిషన్స్, డెలిషన్స్, మోడిఫికేషన్స్ అట్లాంటివన్నీ చేస్తాం అనమాట. దట్ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాస్ సార్ ది 13th లెసన్ 13th 9th 13th అయిపోయింది, 9th చాప్టర్ కి వచ్చాము. మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు? ఇందాక నుంచి ఎక్కడ బిజీగా ఉన్నారు? ఓకే సార్. ఓకే, సో database management system is another kind of a information system where data will be there. Data, okay, usually these systems are for management of the data. Management ante data addition, data deletion, modification, saving, అన్ని ప్రాసెస్ అన్ని ఉంటాయి అనమాట. అట్లాంటి వాటిని
Like for example, student records, మార్క్స్ రికార్డ్స్, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లకి వస్తాయి అన్నమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ catalog is a database management system. Okay, next is management information system. అంటే మేనేజ్మెంట్ కొరకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్. వాట్ ఈస్ మేనేజ్మెంట్? సో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ దేర్? మేనేజ్మెంట్ పేపర్ చదివారా? సెకండ్ పేపర్. How many types of management will be there in an organization? Three types of management. Yes. How many? What are these? What are those? Levels of management. Top level, middle level, and lower level, right? So lower level ఎవరు ఉంటారు? లోయర్ లెవెల్లో subordinates ఉంటారు. సబార్డినేట్స్ అంటే సూపర్వైజర్స్ ఉంటారు, రైట్? ఓకే, అక్కడ కూడా మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది, సూపర్వైజర్స్. సెకండ్ లెవెల్లో మేనేజర్స్. ఓకే, అంటే సపోజ్ సెక్షన్ ఇన్ఛార్జెస్ అట్లాంటి వాళ్ళు మిడిల్ లెవెల్. టాప్ లెవెల్ ఎవరు ఉంటారు? టాప్ లెవెల్లో మేనేజర్స్, మెయిన్ కంపెనీ ఓనర్స్ అట్లాంటి వాళ్ళు ఉంటారు. ఓకే, సో అట్లాంటి 3 levels ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ దేర్. సో వాళ్ళని మేనేజ్మెంట్స్ అంటారన్నమాట. ఎవరైనా కానీ వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రిలయన్స్ కంపెనీ ఉంది, రిలయన్స్, రైట్? సో రిలయన్స్ లో టాప్ లెవెల్లో ఎవరు ఉంటారు? టాప్ లెవెల్లో కంపెనీ వాళ్ళు పెట్టేవాళ్ళు సార్. కంపెనీ వాళ్ళు ఉంటారు కదా, టాప్ కంపెనీ ఓనర్స్ ఉంటారు, రైట్? సో వాళ్ళేంది, సపోజ్ వాళ్ళకి అట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ దే విల్ మానిటర్ చేస్తారా లేదా వదిలేస్తారా? అట్లా మానిటర్ చేస్తారు కదా, కంపెనీ ఎట్లా ఉంది, ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఎట్లుంది, ప్రాఫిట్స్ వస్తున్నాయా లేదా అని చెక్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ చెక్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి కొంత డేటా కావాలి, అంతేనా? కంపెనీ ప్రాఫిట్ లో ఉందా లేదా అని ఎట్లా తెలుసుకుంటారు? బేస్డ్ ఆన్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఒక డేటా ఉంటుంది, రైట్? ఓకే, ఆ డేటాను చూసి వాళ్ళు వెదర్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్లీ పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లా ఉంది అనేది తెలుసుకోవడానికి సంబంధించిన డేటా ఉంటుంది, రైట్? సో ఆ డేటాని ఎవరు ఇవ్వాలి? లోయర్ లెవెల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. సో దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటి? సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిలయన్సే ఉంది, ఓకే? సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ ట్రెండ్స్ బ్రాండింగ్ అంటే క్లోత్స్ షాప్ ఉంది అనుకోండి. దే ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ సేల్స్ తక్కువ ఉన్నాయని వచ్చింది ఇన్ఫర్మేషన్. ఏం చేస్తారు అప్పుడు? తక్కువ ఉందని అంటే దే విల్ ఆఫర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ డిస్కౌంట్స్ ఇస్తారు. అంటే టు ఇంప్రూవ్ సేల్స్ దే విల్ ఇష్యూ ది డిస్కౌంట్స్. they will provide some discounts. అంటే ఆ డిస్కౌంట్స్ ఇచ్చే ముందర పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లా ఉందో తెలుసుకుంటారా లేదా? జస్ట్ లైక్ దట్ ఇచ్చేస్తారా? ఇవ్వరు కదా. డిస్కౌంట్స్ అనేది ఎప్పుడన్నా ఇవ్వాలి అంటే, డిస్కౌంట్స్ కానీ ఏదైనా ఆఫర్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే బిఫోర్ దట్ దే విల్ గెట్ సమ్ డేటా అండ్ దే విల్ యూజ్ దట్ డేటా టు గివ్ డేటా. ఎంత పర్సంటేజ్ ఇద్దాము, 20%, 10%, 5% అనేది నిర్ణయించడానికి సమ్ డేటా ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది మేనేజ్మెంట్. ఆ మేనేజ్మెంట్ కి డేటా కావాల్సింది ఎవరిస్తారు? ఫ్రమ్ MIS అంటే మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్. ఓకే, ఫర్ ఎట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్, అంటే టాప్ లెవెలే కాదు, మిడిల్ లెవెల్ అయినా లోయర్ లెవెల్ అయినా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా ఇస్ రిక్వైర్డ్, రైట్? ఆ డేటా రిక్వైర్మెంట్ బట్టి వాళ్ళు నెక్స్ట్ యాక్టివిటీని ప్లాన్ చేసుకుంటారు అనమాట, రైట్? సో అట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేసేవాడిని, అంటే మేనేజ్మెంట్ కి యూజ్ అయ్యే డేటాని ప్రొవైడ్ చేసేవాడిని మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ అంటారు. ఓకే, అర్థమైందా? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్. మేనేజ్మెంట్ కి అవసరమయ్యే డేటాని రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ లో వాళ్ళకి అందించేదాన్ని మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైబ్రేరియన్ ఉన్నాడు. లైబ్రేరియన్
So librarian is the top level management in case of a library. So first, for example, there is a lot of demand for competitive exams. ఇప్పుడు అంతా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కదా, లైబ్రరీన్ పోస్ట్ పడ్డాయి, చాలా మంది వస్తున్నారు లైబ్రరీస్ కి. దెన్ దేర్ ఈస్ లోవర్ లెవెల్లో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు చెప్తారు, సార్ దెర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కమింగ్ టు ద లైబ్రరీ అండ్ వీ హ్యావ్ వెరీ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ బుక్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి, దెర్ ఈస్ అ డిమాండ్. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరికి ఇస్తాడు? ఎట్లా వస్తుంది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్? లోయర్ లెవెల్లో ఉన్న మేనేజర్స్ ఇస్తారు. లోయర్ లెవెల్లో ఉన్న మేనేజర్స్కి ఎట్లా వస్తుంది? బేస్డ్ ఆన్ ది సర్క్యులేషన్ రికార్డ్స్. లైబ్రరీలో ఉన్న సర్క్యులేషన్ కౌంటర్లో you will find how many books are being circulated daily. So that information, if it is passed to the librarian can take a decision. So they will order for more number of competitive books. Which subject, which book is more popular? అట్లాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి మేనేజ్మెంట్ కి అవసరం అయ్యే వాటిని మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ అంటారు. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డెసిషన్ సపోర్ట్ సిస్టమ్. డెసిషన్ సపోర్ట్ ఇక్కడ పేర్లోనే ఉంది, నిర్ణయం కోసం ఉపయోగపడే సిస్టము. నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, లైబ్రరీన్ డెసిషన్ తీసుకోవాలి అంటే ఏంటి? యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ జస్టిఫికేషన్. అంటే ఇంతమంది పిల్లలు వస్తున్నారు, ఇంతమందికి ఈ బుక్ బాగా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, డిమాండ్ ఉంది అని ఒక డేటా ఇవ్వాలన్నమాట. ఆ డేటాతోని దాని ప్రకారంగా వెళ్ళి డెసిషన్ తీసుకుంటారు. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైబ్రరీన్ పోస్ట్ ఉంది, ఆ లైబ్రరీన్ పోస్ట్ కి కాంపిటేటివ్ బుక్స్ ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. విచ్ బుక్ ఈజ్ మోర్ ప్రిఫర్డ్? ఏ బుక్ పర్చేజ్ చేయాలి? లైబ్రరీలో చాలా ఉన్నాయి, 100 పుస్తకాలు ఉన్నాయి కాంపిటేటివ్ కి. సో ఇక్కడ డెసిషన్ తీసుకోవాలి అంటే కొన్ని డేటా కావాలన్నమాట. సో ఆ డేటా ఇచ్చే వాటిని డెసిషన్ సపోర్ట్ సిస్టమ్స్ అంటారు అన్నమాట. సో మనం ఒక డెసిషన్ ని తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడే వాటిని డెసిషన్ సపోర్ట్ సిస్టమ్స్. ఓకే, దెన్ ద ఫిఫ్త్ వన్ ఈస్ క్వశ్చన్ ఆన్సరింగ్ సిస్టమ్. క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అంటే మీరు మనం ఎప్పుడైనా కాల్ సెంటర్కి ఫోన్ చేసామనుకోండి, 1 నొక్కండి 2 నొక్కండి అని అంటారు. అంటే క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ అనమాట. తర్వాత మీరు కస్టమర్ కేర్కి వెళ్తుంది. అట్లాంటి వాటిని క్వశ్చన్ ఆన్సరింగ్ సిస్టమ్స్ అంటారు. అంటే ఇందులో న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ లో ఉండొచ్చు, కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ లో కూడా ఉండొచ్చు. అంటే 1 నొక్కండి, ఇది కావాలంటే 2 నొక్కండి అని అంటారు కదా. సో అట్లాంటి సిస్టమ్స్ ని కంప్యూటర్ ఆర్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సిస్టమ్స్ అంటారు. క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సిస్టమ్స్. Okay, so is that clear? These are the 5 types of information systems basically we can categorize into. Is that clear? Ardhamainda? Yes, sir. Okay, right. So next is objectives and functions of information storage and retrieval system. మనం చదువుకునే చాప్టర్ ISAR గురించి. Okay, information storage and retrieval systems. So objectives and functions. What is an objective? Objective ante enti? What is the objective of you? Sandhya. Somebody is there, Sandhya by name. Yes, sir. What is your objective? Main point. You wanted to go for a job? లక్ష్యాలు. లక్ష్యాలే. What is your laksham? చెప్పు సిరి. టార్గెట్ సార్? లేవా? అబ్జెక్టివ్ అంటే ఏంటి? why you are reading, why you are studying this course? ఎందుకు చేస్తున్నారు కోర్సు? ఏదో ఉద్యోగం, ఏదో సాధించాలి. లైబ్రేరియన్. Yes, that is your objective, right? అబ్జెక్టివ్స్ చాలా ఉంటాయి. అబ్జెక్టివ్స్ అనేది చాలా ఉంటాయి, రైట్? ఒక్కొక్కటి, ఇది ఈ పోస్ట్ కావాలి, ఆ పోస్ట్ కావాలి, సింగిల్ అబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి, చాలా ఉన్నాయి. అట్లానే ఇప్పుడు నీకు కావాల్సిన అబ్జెక్టివ్, నీకున్న అబ్జెక్టివ్ అది. అట్లానే ఒక సంస్థకు కూడా అబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ ది అబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ? ఓపెన్ యూనివర్సిటీకి ఏముండొచ్చు అబ్జెక్టివ్స్ ఒక యూనివర్సిటీకి? చెప్పండి, అందరు రాండి ముందరికి, చెప్పాలి. అంటే టు ఎడ్యుకేట్ ద పీపుల్ ఫర్ ఎల్డర్ ఎడ్యుకేషన్. ఇంకా
ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్, వాళ్ళని సొసైటీలో డెవలప్మెంట్, సొసైటీలో అందరి అసమానతలను నిర్మూలించడానికి ఇట్లాంటివన్నీ కూడా అబ్జెక్టివ్స్, రైట్? సో అట్లానే ఐఎస్ఏఆర్ సిస్టమ్స్ కూడా కొన్ని అబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఫంక్షన్స్ అంటే వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్? ఫంక్షన్ అంటే పెళ్లి కాదు, మ్యారేజెస్ ఇవి కాదు. వాట్ ఈస్ ఫంక్షన్? విధులు. ఎస్, విధులు. ఓకే, సో టు రీచ్ ది అబ్జెక్టివ్, so we'll perform some kind of a functions for reaching the objective ni reach kavadaniki we'll do some activities or perform some kind of a functions in the organization. Danni vidhi. సో యూనివర్సిటీలో ఎవరెవరు ఉంటారు? టీచర్స్ ఉంటారు, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ ఉంటారు, ఇంకా వేరే క్లాస్ ఫోర్ స్టాఫ్ ఉంటారు. ఎవరికి వాళ్ళకి విధులు ఉంటాయి. యూనివర్సిటీకి అంతా అబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి, అందులో పనిచేసే స్టాఫ్ కి ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా ఐఎస్ఏఆర్ కూడా అబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి, ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. సో అబ్జెక్టివ్ అంటే వాళ్ళు గోల్ ఏంటి, వాళ్ళ మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటి, ఉద్దేశాలు. అబ్జెక్టివ్స్ అంటే ఉద్దేశం, పర్పస్ అని కూడా అనొచ్చు, అబ్జెక్టివ్స్. ఓకే, సో ఇందులో మెయిన్ గా PAO 1989 లో కొన్ని అబ్జెక్టివ్స్ ని నిర్దేశించాడు అనమాట. సో హీ హాస్ స్టేటెడ్ సమ్ అబ్జెక్టివ్స్. మిస్టర్ PAO in 1989 he has stated some objectives for ISAR. So you can see that in page number 170 lo you can see that objectives. So what are those? కింద ఉన్నాయి చూడండి, చెప్పండి, రీడ్ అవుట్ చేయండి ఎవరన్నా. Information content of information resources collected. Okay. Utility of information resources. ఒక్కొక్కళ్ళు ఒకటి చెప్పండి. Yes, Reshma. Yes, tell. User. Utility of information resources. Okay. Yes, next. User. Okay. Documentary resources. Okay. Common resources. And Economies. Okay. Now first we'll see what are information content. అంటే అబ్జెక్టివ్స్ ఏ రకంగా ఉంటాయి. ఇన్ఫర్మేషన్ కంటెంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిసోర్సెస్ కలెక్టెడ్. ఇన్ఫర్మేషన్ కంటెంట్, ఇవన్నీ టైప్స్ ఆఫ్ అబ్జెక్టివ్స్ అన్నమాట. ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంటెంట్ ఎలా ఉండాలి, ఇన్ఫర్మేషన్ కంటెంట్ ఎలా ఉండాలి అని దాని ప్రకారంగా కొన్ని అబ్జెక్టివ్స్ నిర్దేశిస్తారు అనమాట. ఓకే, ఎట్లా ఉండాలి? లైబ్రరీలో సపోజ్ మీరు స్కూల్ లైబ్రరీ పెట్టారనుకోండి, ఏ విధమైన పుస్తకాలు అవసరం? పిల్లల కోసం ఎడ్యుకేషనల్ ఎస్. సో డిఫరెన్స్ ఉంది కదా, కాలేజ్ లైబ్రరీకి స్కూల్ లైబ్రరీకి కావాల్సిన కంటెంట్ లో తేడా ఉందా కదా? అంతేనా కాదా? సో ఇక్కడ కూడా అంతే, ఇన్ఫర్మేషన్ కంటెంట్ రకరకాలుగా ఉంటుంది, రైట్? సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్. ఒక రీసెర్చ్ లైబ్రరీ అనుకోండి, రీసెర్చ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్, రీసెర్చ్ సంబంధించింది. దాంట్లో ఏంటి, సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ గా ఉండాలి, డెప్త్ లో ఉండాలి. ఓకే, ఒక మిషన్ ఓరియంటెడ్ ఉండాలి, మల్టీ డిసిప్లినరీగా ఉండాలి, ఆర్ ఇంటర్ డిసిప్లినరీగా. ఇంటర్ డిసిప్లినరీ అంటే రెండు సబ్జెక్టుల మధ్యలో అనుసంధానం అన్నమాట. లైక్ బయోకెమిస్ట్రీ, బయాలజీ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించిన కాంబినేషన్ లో వస్తుంది అనమాట. బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్, జియోఫిజిక్స్, ఇట్లాంటి వాటిని ఇంటర్ డిసిప్లినరీ సబ్జెక్ట్స్ అంటారు. సో ఇట్లాంటివి ఏమన్నా కావాలా అట్లా, రైట్? సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ సబ్జెక్టు ఎంత డెప్త్ లో ఉండాలి అనేది మనము చూడాలి. సో అట్లాంటి అబ్జెక్టివ్స్ కూడా ఉంటాయి. అంటే అబ్జెక్టివ్ ఏంటి, ఎంత మనకి డెప్త్ లో ఉండాలి, ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్ కావాలి అనే అబ్జెక్టివ్స్ ని కూడా మనం నిర్ణయించుకోవాలన్నమాట, రైట్? సో నెక్స్ట్ ఈజ్ యూటిలిటీ. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కంటెంట్ తీసుకుంటున్నాం, కానీ ఎంత యూజ్ చేస్తారు, ఎవరు యూజ్ చేస్తారు? యూటిలిటీ ఎంత? రీసెర్చ్ కోసమా, జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసమా, లేకపోతే దేని కొరకు మనకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అనే దాన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది. మనం అవసరం లేని చోట ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టకూడదు కదా, అవసరం లేదు.
మనకి సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది రీసెర్చ్ కాదు, రీసెర్చ్ కాకపోతే మనం అవసరం లేదు అంతంత ఖర్చు పెట్టి మనం డేటాబేసెస్ కొనాల్సిన అవసరం ఉండదు. కాబట్టి నార్మల్ డేటాబేసెస్ ని కొంటాం, రైట్? సో ఇట్ డిపెండ్స్ అన్నమాట హౌ మచ్ పొటెన్షియల్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ది యూజర్స్. అంత యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది యూజర్స్ కి. ఒకవేళ లైబ్రరీలో మనం 100 పుస్తకాలు కొన్నాము, ఒక్కరోజు కూడా ఒక వ్యక్తి కూడా యూజ్ చేయలేదు అనుకోండి, వేస్ట్. అంటే కొన్ని లక్షల రూపాయలు మనము వృధాగా చేస్తున్నాం అన్నట్టు. సో అందుకని ఏం చేయాలి మనము, అది ఆ పుస్తకాన్ని యూజ్ చేసే వ్యక్తి ఉన్నాడా లేదా, ఉంటారా లేదా, ఎంతమంది యూజ్ చేస్తారు అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యూటిలిటీ. మనం ఇంట్లో కూడా ఏదైనా సామాను కొన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనం పనికి వస్తుందా లేదా, ఉపయోగపడుతుందా లేదా అని చూసే కొంటామా లేదా. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, లైబ్రరీలో కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ సోర్సెస్ ని కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు, పర్చేజ్ చేసేటప్పుడు దాని యూటిలిటీని కూడా చూసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఈజ్ యూజర్స్. యూజర్స్ ని కూడా ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఎవరు దీన్ని యూజ్ చేసేది? రీసెర్చ్ స్కాలర్సా, స్టూడెంట్సా, టీచర్సా, ఇంకెవరైనా బయట వ్యక్తులా? వాళ్ళకి తగ్గ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ యూజర్స్ దీస్ సిస్టమ్స్ విల్ బి సర్వింగ్. ఎవరికి మనము సర్వ్ చేస్తాము, అట్లాంటివన్నీ కూడా యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్, రైట్? అట్లానే నెక్స్ట్ ఈస్ డాక్యుమెంటరీ రిసోర్సెస్. ఎటువంటి పుస్తకాల, జర్నల్సా, ఓకే, జర్నల్సా, న్యూస్ పేపర్సా, ఎంత రేంజ్ కావాలి, ఎన్ని సంవత్సరాలది కావాలి పాతది, అవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో ఆల్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిఫోర్ యూ ఫిక్స్ ఏ అబ్జెక్టివ్. దెన్ పర్ఫార్మెన్స్ క్రైటీరియా ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. పర్ఫార్మెన్స్ క్రైటీరియా ఏంటి? స్పీడ్ ఆఫ్ ది సర్వీస్, క్వాలిటీ ఆఫ్ ది సర్వీస్, రెలవెంట్ ఆఫ్ ది సర్వీస్. సపోజ్ ఒక మనకి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ దానివల్ల ఒక కొంచెం ఉపయోగపడుతుంది, దానికి అంత వేల రూపాయలు కష్టపెట్టారనుకోండి, వేస్ట్. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. హౌ మచ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దెన్ ఎకనామిక్స్. ఎకనామిక్స్ అంటే ఎకానమీస్, అంటే ఎకానమీ అంటే పైసల్లోనే కాదు, ఎకానమీ అంటే ఈవెన్ దీంట్లో కూడా వస్తుంది. ఎకానమీ ఇన్ ది యూసేజ్, ఎకానమీ ఇన్ ది పర్చేస్. ఓకే, దానివల్ల సొసైటీకి ఎంత వాల్యూ వస్తుంది, సొసైటీకి ఎంత మనం ఉపయోగపడుతున్నాము. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెన్ యూ ఫిక్స్ ఏ అబ్జెక్టివ్. ఒక ఐఎస్ఐఆర్ సిస్టమ్ కి ఒక అబ్జెక్టివ్ ని ఫిక్స్ చేసేటప్పుడు we should see this. Okay, right, is that clear? Yes sir. Okay, right. So ఇంకొక చిన్నది ఉంది, అది చేసి కంప్లీట్ చేస్తాను 5 minutes లో. ఓకేనా? 3 minutes. Okay sir. 171 పేజ్ లో రికార్డ్స్ ఇన్ ఐఆర్ సిస్టమ్స్. రికార్డ్స్ ఇన్ ఐఆర్ సిస్టమ్స్. ఎటువంటి రికార్డ్స్ ఉంటాయి ఐఆర్ సిస్టమ్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రీవల్ సిస్టమ్స్ లో? క్వాంటిటేటివ్ కావచ్చు, క్వాలిటేటివ్ కావచ్చు. క్వాంటిటేటివ్ అంటే నంబర్ల రూపంలో ఉంటుంది, నంబర్స్. క్వాలిటేటివ్ అంటే టెక్స్ట్ రూపంలో ఉంటుంది, టెక్స్ట్. ఓకే, ఇట్ క్యాన్ బి బోత్ క్వాలిటేటివ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్వాంటిటేటివ్. అటువంటి డేటా ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ టెక్స్ట్ రూపంలో కూడా టెక్స్ట్, ఇలస్ట్రేషన్స్, పిక్చర్స్, గ్రాఫ్స్, ఇటువంటి రూపంలో కూడా ఉంటుంది. డ్రాయింగ్స్, దెన్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్స్ కావచ్చు. డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఒక ఆపరేటర్స్ గురించి, ఒక కెమిస్ట్రీకి సంబంధించింది అనుకోండి, ఆ ఆపరేటర్స్ ఎంత, దాని మెజర్మెంట్స్, అట్లాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ గురించి అయితే వాటి ఫీచర్స్ గురించి. ఓకే, అట్లానే నేమ్స్, డైరెక్టరీస్, ఇట్లాంటివన్నిటిని కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రీవల్ సిస్టమ్స్ అంటారు. అట్లా బిబ్లియోగ్రఫికల్ రెఫరెన్సెస్. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఆల్ దీస్ ప్రొవైడ్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. It can be qualitative, it can be quantitative, text, numerical, graphics, pictures, software programs, audio, video, anything. Okay, so all these are the different types of information records, types of IR records. Okay, right. Finally, system ki definition. Information system ante, system is nothing but a total which contains entities, and these entities do processes for common purpose. So that's called as a system. Okay, system lo em untai, entities untai. Entity ante oka unit anamata. Aa units చిన్న యూనిట్స్, ఆ యూనిట్స్ ఏం చేస్తాయి, కొన్ని యాక్టివిటీస్ చేస్తాయి. ఆ యాక్టివిటీస్ దేని కొరకు చేస్తాయి, ఒక కామన్ పర్పస్ గురించి చేస్తారట. అట్లాంటి వాటిని ఒక
system. So that system is called, that type of a coordination is called as a system. So it can be anything. Education system కావచ్చు, or biological system, మన human body లో ఉన్న biological system, or digestive system, nervous system, right? So in different entities will participate and they act, they will do some functions for a common purpose, right? Okay, is that clear? Thank you, sir. Okay, then we'll meet tomorrow. Okay, 12:30. Thank you. Right, bye. Thank you, sir. Thank you, sir. thank you. Thank you, sir.